Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. So আজ হলো 13th of September and আমি আমার ব্লগটা এখানেই শুরু করছি because you can see that I'm ready to go out. এটা ফোকাস হচ্ছে না. Anyway, this is the outfit of the day and কাল হলো আমার বার্থডে. সো আজকেরটা হতে চলেছে প্রি বার্থডে ভ্লগ, রাইট? সো ইয়া, দেখতে থাকো আমি আজকে কী করছি. দেয়ার আর আ ফিউ থিংস লাইন্ড আপ ফর টুডে. সো এটা আমার নতুন জামা নয়, তো আজকে নতুন জামা পর লাভ কী আছে, আই ডোন্ট নো. নতুন জামার জন্য কাল. এনিওয়ে, সো ইয়া, আমি ঠিক করেছি দ্যাট আই উইল গেট মাইসেলফ আ গিফট. কি গিফট সেটা ইভেনচুয়ালি জানা যাক, ঠিক আছে? অল রাইট, সো লেট মি গো আউট অফ দ্য হাউস অ্যান্ড আই উইল টক টু ইউ সুন. দুপুর আমরা বেরিয়ে পড়লাম ব্যাগপত্র গুছিয়ে। বাট কোনো কিছু করার আগে প্রথম কাজ হলো পিঠ পুজো। অ্যান্ড পিঠ পুজো করে আমরা চলে এলাম ইমল। কী কিনলাম সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। আজকে আমি চলে এসেছি আইটিসিতে এবং আই এম সুপার এক্সাইটেড টু শো ইউ আমার রুম। সো চলো একটা কুইক রুম ট্যুর হয়ে যাক। এটা হলো দ্য ভ্যানিটি এরিয়া। একটু গ্র্যান্ড, তাই না? প্রপার লাক্সারি ভাইবস। আর টয়লেটরি এখানে সবই আইটিসি ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, লাইটিংও খুব ভালো। অ্যান্ড নাও দ্য বেড। দেখতেই কেমন কমফি লাগছে, তাই না? আইটিসি বেডস মানে হেভেন। ট্রাস্ট মি, একবার শুয়ে পড়লেই উঠতে ইচ্ছা করবে না। অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য থিংস লাইক আ মিনি বার, টিভি অ্যান্ড ওয়ার্ক ডেস্ক। বাট দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্য ভিউ। জাস্ট লুক অ্যাট দিস। পুরো সিটিস্কেপ দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড রাতে তো পুরো ঝলমল করে উঠবে শিওরলি। And this is a closet with bathrobe and irons. And here is me. রুম ট্যুরের পরে আমি জাস্ট ক্যামেরা সেট আপ করছি ফর আ ফ্রেশ আনবক্সিং। আমার নতুন স্যামসাং S25। সুপার এক্সাইটেড। সো লেটস ডাইভ ইন। অবভিয়াসলি এটা হলো বক্স। দেখি খুব স্লিক অ্যান্ড প্রিমিয়াম মনে হচ্ছে, একদম স্যামসাং স্টাইল। আর বক্সের ফ্রন্টে লেখা আছে স্যামসাং S25 সিম্পল ক্লাসি। আর এই হলো আমার ব্র্যান্ড নিউ স্যামসাং S25। কালারটা দেখো, একদম স্টানিং। ফিলস রিয়েলি প্রিমিয়াম হাতে ধরে। লাইট ওয়েট বাট সলিড বিল্ড। আর ব্যাক ফিনিশটা একদম গ্লসি, পুরা লাক্সারি ফিল। First thing to check is the camera. Here I have taken the selfie and this is the selfie of this phone. দেখতে দেখতে তো ভুলে গিয়েছিলাম দ্যাট রেকর্ডিং অন করা আছে, আমার একেবারেই মনে ছিল না। Now look at the cityscape taken from the new phone. Beautiful camera quality. এই টি শার্টটা আমার হাজব্যান্ড গিফট করেছে, among other things. So after changing, আমরা বেরিয়ে পড়লাম to go to a cafe for a quick snack. নাও সন্ধে হয়ে গেছে এবং চায়ের সাথে টাটা একেবারেই জমে উঠেছে। The sunset looks really, really pretty. আইটিসিতে থাকছি এবং সুইমিং পুলটা ইউজ করবো না, সেটা কি হতে পারে? So I quickly changed into the swimsuit and we are here at the swimming pool. Honestly speaking, এই পুলটা একদম গর্জিয়াস। দেখতে বড়, ক্লিন এবং সারাউন্ডেড বাই গ্রিনারি। প্রপার রিল্যাক্সেশন স্পট। পুল সাইডে রিক্লাইনিং চেয়ার্স আছে, আমব্রেলা সেটআপও আছে। সো তোমরা চাইলে রিল্যাক্স করতে পারো বা সুইম করতে পারো। বোথ অপশনস আর অ্যাভেলেবল। আমি তো ডিসাইড করেছি সুইমিং ক্লাসের কিছু স্কিলস এখানে প্র্যাকটিস করবো এখন। Well, he is a better swimmer. At least he can use his hands, which I cannot properly. Okay, water temperature একদম perfect. না বেশি cold, না বেশি warm.
অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম যখন আমি ক্লাসে গিয়েছিলাম তখন শুধু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করেছিলাম, বাট এখন একটু কনফিডেন্স এসে গেছে, তাই একটু সুইম করতেও পারি। অ্যান্ড এটা আমার জন্য অনেক। আমি যে পরিমাণ ভয় পেতাম জল থেকে, মাঝে মাঝে মনে হয় গিলস থাকলে ভালো হতো, তাহলে আর মুখ উঠিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার বা না নিতে পারা সমস্যাটা থাকতো না। Swimming done, dressed up, and now coming back to the room. I'm just drying my hair because I have a dinner date with my husband, and I have got this beautiful red dress for this purpose. যাই হোক, বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিই। Alright, here is a quick fit check, and here we are waiting for the lift. রেস্টুরেন্ট ফ্লোরে এসে আমরা জাস্ট ডিসাইড করছিলাম যে কোথায় গেলে ভালো হবে, which option will be better, Italian or multi-cuisine restaurants. But here is this staircase where everybody takes pictures and videos. আমি কেন বাদ যাই বলো? অ্যান্ড এখানে একজন খুব সুন্দর পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন, কিন্তু দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ ওয়াজ টু মাচ, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টু মিউট দ্য অডিও। তারপর ঘটে একটা ভয়ানক ডিজাস্টার। আমার জুতো ছিঁড়ে যায়। ক্যান ইউ ইমাজিন, নতুন জুতো ছিঁড়ে যায়? সো আই হ্যাড টু কাম ব্যাক টু দ্য রুম অ্যান্ড আই ডিড নট হ্যাভ another pair of shoes with me. So I just got into my slippers and went on with the night as if nothing happened. Look at me, slippers of eto attitude. So after weighing all the options, we settled for the buffet dinner at Grand Pavilion. The attitude continues despite the slippers. This is the starter I have got, and now the main course. I know I was on diet, but let's forget it today. And this is the dessert. And এখানে আমরা wait করছি to get my birthday cake. He wanted to take me to ITC Shonar, and there is a beautiful garden. So we are just going from ITC Royal Bengal to ITC Shonar. And রাতে এটা একদম ভীষণ সুন্দর লাগছিল, হাওয়াটা শান্ত, একদম ভেলভেটের মতো স্মুথ। অ্যান্ড পুকুরের পাশে ওয়াটার লিলিসগুলো ছিল, সাদা পাখা যেন ছবি থেকে বেরিয়ে এসেছে। অ্যান্ড চাঁদের আলোতে সব কিছু গ্লো করছিল, অনেকটা ছোট ছোট প্রদীপের মতো, শুধু জলের উপরে ভেসে থাকা। রিফ্লেকশনগুলো রিপিল করে উঠছিল, যেন তারাগুলো নিজেদের জলের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। I really love nature, no matter how luxurious the place I am living in, but the nature is always more beautiful than any luxurious place in the world. এখানে he is setting up the place for cutting the cake. He wants some good pictures and videos, obviously. I really appreciate the effort he has put in and everything he has planned so far. 11:15 বাজে, আমি অ্যাকচুয়ালি খুব টায়ার্ড, তো 12টা অবধি ওয়েট করছি, অ্যান্ড নাও ইট ইজ 12. দিস ইজ দি কেক। যদি জানতে চাও আমি আমার বার্থডের দিন কী করেছিলাম, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ অন ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।